when you're talking about your job, మీరు అన్నారు నా హస్బెండ్ని కూడా నేను అప్పుడే కలిసాను ఇంటర్న్షిప్ అప్పుడు అని. సో హౌ డిడ్ యూ బోత్ మీట్? మీ ఫ్యామిలీకి తెలిసి ఉండదు మీ హస్బెండ్ ఎవరో, సో మీరు ఇంట్లో చెప్తే ఒప్పుకున్నారా వెంటనే మీ మ్యారేజ్కి? సో గీతు, మీరు మీ జాబ్ ఛాలెంజెస్ చెప్పారు. సో నా మీరు వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ జాబ్, మీరు అన్నారు నా హస్బెండ్ని కూడా నేను అప్పుడే కలిసాను ఇంటర్న్షిప్ అప్పుడు అని. సో హౌ డిడ్ యూ బోత్ మీట్? సో మై హస్బెండ్ వాజ్ మై సీనియర్ ఇన్ మై గ్రాడ్ స్కూల్. యుఎన్సిసిలో నేను మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు హీ వాజ్ మై సీనియర్. ఓకే. సో అండ్ ఆ టైంలో కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఇన్ ఎవ్రీ బ్యాచ్. సో హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ మెంబర్స్ హూ డిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ సమ్మర్. మేము జస్ట్ రాక ఫ్యూ మంత్స్ ముందు హీ కంప్లీటెడ్ హిజ్ ఇంటర్న్షిప్. సో నార్మల్గానే మనము మాస్టర్స్కి వచ్చినప్పుడు వీ లుక్ అప్ టు అవర్ సీనియర్స్ కదా ఫర్ అడ్వైస్, టిప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ టైంలో ఐ గాట్ టు నో, ఓకే, ఐ మెట్ మై హస్బెండ్ ఇన్ వన్ బర్త్డే పార్టీ. సో హీ వాజ్ దేర్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ హిమ్, ఓకే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? అప్పుడే తన ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఓకే, అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ క్వశ్చన్స్. ఎట్లా వచ్చింది ఇంటర్న్షిప్, ఏ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటారు ఇంటర్న్షిప్, ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పి. సో హీ స్టార్టెడ్ విత్ దట్ అడ్వైస్. సో దట్స్ హౌ ఐ మెట్ హిమ్. యాక్చువల్లీ దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. సో మీ ఫ్యామిలీ ఒప్పుకున్నారా? లైక్ మీరిద్దరు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడికి వచ్చారు అండ్ మీ ఫ్యామిలీకి తెలిసి ఉండదు మీ హస్బెండ్ ఎవరో, సో మీరు ఇంట్లో చెప్తే ఒప్పుకున్నారా వెంటనే మీ మ్యారేజ్కి? సో వెంటనే కాదు, అంటే మై హస్బెండ్ ఆల్సో ఐ నో హిమ్ ఫర్ 5 years బిఫోర్ వీ గాట్ మ్యారీడ్. ఓకే. అంటే ఐ నో హిమ్ యాజ్ అ సీనియర్, యాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్. సో 5 years నేను అబ్జర్వ్ చేశాకే ఐ గాట్ సమ్ క్లారిటీ, ఓకే దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హీ ఈజ్ అని. పేరెంట్స్కి వన్స్ నాకు క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత, ఓకే అప్పటికి ఆబ్వియస్లీ మ్యారేజ్ చేసుకునే ఏజ్ వస్తుంది కదా. సో యూ విల్ ఆబ్వియస్లీ థింక్ వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ యూ వాంట్ అని. సో వన్స్ ఐ గాట్ అ క్లారిటీ, ఓకే దిస్ ఇస్ ద పర్సన్, మా పేరెంట్స్కి చెప్పాను. పేరెంట్స్కి ఏంటంటే ఫస్ట్, ఇప్పుడు మనం యుఎస్లో ఉన్నాము, వాళ్ళకి తను తెలీదు ఎలాంటి పర్సన్ అని. సో ఇనీషియల్గా చెప్తే ఎవరికైనా దే హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీస్, క్వశ్చన్స్, అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బికాజ్ దే డోంట్ నో హెమ్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ చెన్నై కదా, వాళ్ళకి తెలీదు. ఫియర్ ఆఫ్ ది అన్నోన్, అసలు ఏంటి తను మంచి కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటుందా లేదా, ఇస్ షీ లైక్ బ్లైండ్ సైడెడ్ ఏంటి అనేది తెలియనప్పుడు దేర్ వాజ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ అ వైల్. కానీ మై ఫ్యామిలీ హూ లివ్స్ హియర్, దే మెట్ హిమ్ ఒకసారి July 5th వీకెండ్ అప్పుడు. అండ్ వన్స్ దే మెట్ హిమ్, ఐ థింక్ you remember the date? I remember every single date because my husband doesn't remember any date. Well, all men are that way, Yes. right? No. Yeah. So July 4th weekend appudu they came and they met. They happened to come to Chicago. Kalsaru. So once they met him, I think they understood what I saw in him. Okay. And they spoke to my parents, and my parents, once my parents spoke to him, they were okay, there's no question about it annattu. Okay. But up to that point, I think it was difficult to like make them understand what I see in him.